Okay, in the last class we are discussing about dependency injections. So what are the three types of injections we have? Setter injection, constructor injection, field injection. So we have three types. So yesterday we discussed about constructor injection. As a revision we'll do once again. Okay. For example, I am writing class. We have class engine. Right, we have class car. In the car we have declared engine variable. Engine variable. అరే ఉన్నదే ఒక్కడు ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవుతారా అడ్మిట్ వాళ్ళు కూడా okay, look at here. Engine global variable is there. If we have getters and setters, imagine there is a setter method. First we will be having setter methods. Public void set engine engine en. So we are writing this dot eng equals eng. Okay, I'm writing this dot eng equals to eng. On the top of this, we are mentioning at the rate auto y. Right. This object will be injected. When it will be injected, you tell me. Will it be injected? We get exception, first of all. Okay, because this car object will not be created. But you are expecting to inject engine object. So, ఈ car object create అవ్వాలంటే ఏమి ఇవ్వాలి? At the rate component. At the rate component. అలాగే ఈ engine object you are expecting here to inject. Okay, here to be injected. So on the top of this class also you have to mention at the rate component. Right, IOC container is always ready with engine object as well as car object. The car object will be created. Right, inside that setter method is there. Setter method is expecting engine object at the rate auto void. This engine object will be injected to this setter method. Then ఏమంటున్నాం setter injection అంటున్నాం. What are we calling? Setter injection. Right, we discussed yesterday. అప్పుడే మర్చిపోయారా? Next, we discussed what we discussed, constructor injection. Right, at the same time, same class, but different. ఈ క్లాస్ కాకుండా ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ కార్ 2 అనుకుందాం. On the top of this, what is the annotation? Mandatory component. Okay, now we have engine variable, engine eng. So in this class we have the car constructor, engine eng, this dot eng equals eng. So we can have getters and setters, but there we are not mentioning any annotations. So you observe here, engine object is created already. In case this car 2 class is there na, so ఇది IOC container ఇక్కడ రాస్తున్నా. Okay, we have engine object. పైన ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసాం కదా engine object.
Okay. Now our expectation to create car2 object. What is our expectation? To create a car2 object. So ఈ car2 object create అవ్వాలంటే the requirement is car constructor na, right? ఈ car2 object create అవ్వాలంటే మనకి ఈ సింటాక్స్ కావాలి కదా. సో at the time it is demanding engine object here. Engine object ఉంది కదా. This engine object will be injected for this car immediately to create car2 object. Like this, a car2 object will be created. Are you able to understand? So here constructor injection is happening. Then ఏమంటాము constructor injection, and it is default. Constructor injection is default injection. Constructor injection is the default injection. Hope you understood. Okay na. Setter injection మనం రేర్గా చేస్తాం, మ్యాక్సిమం చెయ్యము, రైట్? సెటర్ ఇంజెక్షన్ అంత ప్రిఫర్ చేయము. ఆల్వేస్ we prefer constructor injection, or we will go for field injection. Okay, so now let us see what is field injection. Just like before, we have engine class. Imagine there is an engine class. Okay, engine class already is there. I have class car3 ఉంది. Okay, @component అని రాసాను. Yesterday we discussed the constructor injection already. Just I have done revision. So now here I will declare engine object. Engine ENG. Okay, we don't need constructor and getters and setters also. If we mention @autovoid, @autovoid ఇస్తే మనం ఎలాంటి కన్స్ట్రక్టర్ గెటర్ సెటర్స్ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్. ఓకే, someone if they insert the mock object, the entire application can be hacked up. Okay, don't ask me that. నాకు తెలియదు. It's a cyber attack. How they do cyber attack we don't know. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటికి లాక్ వేస్తాం మనం. లాక్ ఎందుకు వేస్తాము? సేఫ్ అనే కదా. కెన్ యూ అన్లాక్ ఇట్ ఆఫ్టర్ లాకింగ్ ఇట్? మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? లాక్ చేసిన తర్వాత అందులో ఏదో చిన్న పిన్నీస్ పెట్టేసి ట్రై చేశారా? నో, రైట్? వీ డోంట్ నో, రైట్? అలాగే దొంగలు ఎలా చేస్తారని నాకేం తెలుస్తుంది చెప్పు. సైబర్ అటాక్స్ ఎలా అవుతాయో నాకు తెలీదు. బట్ this was discouraged because this engine object can be injected. అంటే ఈ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ ఎక్కడ ఫాలో అవుతుంది? ఎస్పెషల్గా ఇన్ కంట్రోలర్స్ వీ షుడ్ నాట్ ఫాలో. ఇన్ కంట్రోలర్స్ don't follow ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్. ఇది ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ అంటాం. ఐఓసి కంటైనర్లో ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది, దట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హియర్ ఇన్సైడ్ ద car3 క్లాస్. అంటే ఇక్కడ ఆటోవైడ్ అవ్వాలంటే ఈ కార్ క్లాస్ పైన ఖచ్చితంగా అనోటేషన్ కంపల్సరీ. ఓకే, ఇది బేసిక్ అనోటేషన్. దీనికి చిల్డ్రన్ ఉన్నారు. చిల్డ్రన్ ఎవరు? రిపాజిటరీ, సర్వీస్, కంట్రోలరు. దీని గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఎవరు? రెస్ట్ కంట్రోలర్. వి టుక్ హైరార్కీ. హోప్ యూ రిమెంబర్, మనం హైరార్కీ తీసుకున్నాం కదా. @component కాంపోనెంట్ కి చిల్డ్రన్ ఉన్నారు. @repository, @service, @controller. అండ్ దీనికి నెక్స్ట్ @rest control, అడ్వాన్స్ లెవెల్.
This was introduced for Spring Boot especially. Okay, this one will be used for Spring MVC. ఓకేనా? సో ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ అర్థమైంది కదా? ఓకే, ఇది రాసుకోండి ఎగ్జాంపుల్. ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ అండ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి హెడ్డింగ్ యాజ్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్. పైన ఉన్నది కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్. హోప్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. అతనే ఓకే. So our target is to build a simple RESTful web service. Simple RESTful web service. Our target is this. So our target is building a RESTful web service. In that case, so we have to think of 4 layers, right? So first we have to build a model, right? Why? Because we have to store the data in database. For that, what is required? Model component. So to store that data in database, we need to connect to the database. We need to connect to the database. And what is the framework we are using? In case of Spring Boot, Data JPA. We are using which framework? Spring Data JPA. So using that Data JPA, which component we have to create? Repository component. Are you able to understand? Next, if we want to manipulate some kind of data, we require a service component, which is the business logic. To receive the request from the user, from the client, మనకి ఇంకో కాంపోనెంట్ కావాలి కదా. ఏంటా కాంపోనెంట్? కంట్రోలర్. వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్? కంట్రోలర్. సో ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ కంపల్సరీ. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ కంపల్సరీ కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ రైట్ ఫస్ట్ మోడల్ కాంపోనెంట్ class. Okay, for example, I am creating a person RESTful web service. I am creating a person class. These class will be having ID, name, age. You can define any number of things. Means you will be having respective getters and setters. Along with that, if you constructors, all these things will be there. On the top of this class, these tables should be created now. Our expectation is to create a person table and store ID, name, age of that person. So to create table for this class, what is the annotation we use? @entity. And to generate primary key annotation, primary key is mandatory. What is the annotation we use? @ID. Is it clear? ఈ క్లాస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసాము? టు జనరేట్ టేబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే. సో టు కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ అండ్ ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద డేటా జేపీఏ. వీ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ఇట్ టు ద డేటా జేపీఏ. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వాలని మన ఎక్స్పెక్టేషన్, రైట్? బట్ ఈ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్కి ఇవ్వాల్సింది ఎవరు? డేటా జేపీఏ ఫ్రేమ్వర్క్. విచ్ ఫ్రేమ్వర్క్? Data JPA, Spring Data JPA. Okay, Spring Data JPA will inform about this class information to generate table. So what we have to do? We have to connect to the JPA repository. So what I will do? I will write class person repository class interface interface. This is a mistake you do many times. Interface extends what we write? JPA repository.
JPA repository. And in Angular brace, which table information you are giving? Person. So person table you have to give. Okay. And ikkada JPA repository ki you have to inform which column. Okay, which column you are representing as a primary key column as well as our data type ఏంటి ఆ కాలమ్ యొక్క data type. ఆ కాలమ్ యొక్క data type వచ్చేసి we always prefer long to auto generate the ID. Okay. So we'll be having curly braces. Okay. So we created the second component also. So first one is completed. Repository is completed. The leftover is the service. So we will be creating service layer which is the business logic class person service. Okay, person service. So in this, if you want to encrypt the code or encrypt any other details you want to, you can do. As well as any extra things you will do, that's fine. Raising the exception, like that kind. Okay. So ఇది బిజినెస్ లాజిక్ దీని మీద ఏం annotation ఇవ్వాలి యాజ్ ఇట్ రిప్రజెంట్ సర్వీస్ ఎట్ ద రేట్ సర్వీస్ వాట్ ఈస్ ద annotation ఎట్ ద రేట్ సర్వీస్ ఓకే నెక్స్ట్ service class is generated. Will not discuss about this now. Okay. And what is another component we have? Controller. So we will be writing at the rate rest controller. To represent controller, what is the annotation? At the rate rest controller. As these component, okay, tells you that it consists of what? All the REST APIs inside this component. All the REST APIs in this component. And to define the common endpoint, we use at the rate request mapping. Request mapping. And here we write slash person common endpoint. Now we will write class person controller. Okay, class person controller. Inside this, I want to receive the data. I want to receive the person data. So what I will do, I will write a save method na. Person, sorry, public person, save person I am writing. Okay, save person. Person object return and save ish. Okay, I am writing save person method. Okay, to fetch the data from the client. From the client, we are fetching the data. So in that case, we have to mention one annotation here at the rate request to body. What is the annotation? At the rate request to body. This is mandatory. At the rate request to body ఏం చేస్తా అంటే JSON ఫామ్ లో ఉన్న డేటాని జావా ఆబ్జెక్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తా. Are you able to understand? What does request to body annotation will do? It will convert the given JSON body, okay, JSON body into Java object. So here at the rate request to body will do that work, and we mention person P. Okay, like this. And then what I will do, I will call the service method save method. Sorry, service class save method. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి సర్వీస్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి కదా. సో వాట్ we do here in the controller class we call. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే కంట్రోలర్ నుంచి సర్వీస్కి వెళ్తుంది, సర్వీస్ నుంచి రిపాజిటరీ, రిపాజిటరీలో నుంచి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఆల్సో అబౌట్ దిస్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి? ఎట్ ద రేట్ ఆటోవైడ్
Okay, what is the variable we declare? Private person service. And here we write person service. Okay. Now what I will do, I will call here return person service dot save p. I'm passing the person object to save method inside the person service class. అర్థమవుతుందా? ఓకే, నేనేం చేస్తున్నా, ఇక్కడ వచ్చిన పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను సేవ్ మెథడ్ పంపిస్తున్నా, సర్వీస్ క్లాస్ లో ఉన్న సేవ్ మెథడ్ కి పంపిస్తున్నా. బట్ ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుంది తెలుసా? ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుంది? ఇక్కడ మనం ఒక అనోటేషన్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ దట్ అనోటేషన్? లెట్ మీ రైట్ వెరీ క్లియర్లీ. నీట్గా రాసుకుందాం. ఎట్ ద రేట్ సేవ్ కి ఏ మెథడ్ టైప్ వాడతాం? ఏ మెథడ్ టైప్ అనోటేషన్? పోస్ట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, as we are doing something, so we are doing something means create, we are creating something here. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా, స్లాష్ క్రియేట్ అని పెడతా, ఆర్ సేవ్ అని పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం. ఓకే, సో హియర్ పబ్లిక్ పర్సన్ సేవ్ person at the rate, what is the annotation? At the rate request body person p. ఓకే, ఇక్కడ ఏం రాయాలి? రిటర్న్ లోవర్ కేస్ పర్సన్ సర్వీస్ డాట్ సేవ్ p. సో ఈ పర్సన్ సర్వీస్ క్లాస్ లో ఉన్న సేవ్ మెథడ్ కి పంపిస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఇక్కడ we will be having that సేవ్ మెథడ్ ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటాం పర్సన్ పి. ఆగు, నీ డౌట్ తర్వాత కడు, ఇప్పుడు కాదు. ఎట్ ద రేట్ ఆటోవైట్, ఇక్కడ ఏం చేస్తాము? ప్రైవేట్ పర్సన్ రిపాజిటరీ. So here what I will do, I will write return person repo dot save p. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ కనెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. We will invoke this method. We will invoke this method by calling which REST API slash person slash create. Are you able to understand? Slash person slash create. ఈ URL ఎండ్ పాయింట్ అక్కడ ఇస్తాం. ఇచ్చి మనం ఏం చేస్తాము? కర్లీ బ్రేసెస్ లో ఇలా డేటా పెడతాం. నేమ్ JSON object, right? We select post type, post method type. Are you able to understand? Whenever we click on send, automatically this will receive, this method will be invoked because of the mapped URL endpoint. And this at the rate request body, what it will do? It will take this JSON object and convert into Java object and store inside this. అక్కడి నుంచి ఎందులోకి వెళ్తుంది? సేవ్ మెథడ్ లోకి వెళ్తుంది. ఆ సేవ్ మెథడ్ ఎక్కడుంది? పర్సన్ సర్వీస్ క్లాస్ లో. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది డేటా?
సర్వీస్ క్లాస్లో ఉన్న సేవ్ మెథడ్ చేసేది. సో ఇక్కడ నుంచి పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సేవ్ మెథడ్ పర్సన్ రిపాజిటరీలో, ఈ పర్సన్ రిపాజిటరీలో ఉన్న సేవ్ మెథడ్కి రీచ్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి డేటా వెళ్ళి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. హోప్ యూ ఆర్ క్లియర్. ఓకే, మీకు అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సేవ్ 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 కానీ ఇది రిపాజిటరీలో ఇది సేవ్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. JPA repository is having all the methods. Internally, Spring framework, what it will do? Spring framework, what it will do? It will create a proxy object. Okay. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, ఒకసారి వినండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ అందరికీ డౌట్ వస్తుంది జనరల్గా. మనము రిపాజిటరీ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనము సేవ్ మెథడ్ యాక్సెస్ చేస్తాం. సేవ్ మెథడ్, ఫైండ్ బై ఐడి అవన్నీ యాక్సెస్ చేస్తాం. బట్ ఇదేమో ఇంటర్ఫేస్, దీంట్లో ఆ మెథడ్స్ ఏం డిఫైన్ చేయలేదు కదా, రైట్? నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, JPA రిపాజిటరీకి ఒక క్లాస్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ క్లాస్ నేమ్? సింపుల్ JPA రిపాజిటరీ. సింపుల్ JPA రిపాజిటరీ. ఈ క్లాస్ దీని యొక్క గ్రాండ్ చైల్డ్. లిజన్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ. ది సింపుల్ JPA రిపాజిటరీ is the grandchild of JPA రిపాజిటరీ. అంటే లైక్ దిస్ ఈజ్ లైక్ పెద్దనాన్న ఫర్ దిస్, పెద్ద తాత. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ హియర్. ఎలా ఉంటాయంటే పర్సన్ రిపాజిటరీ you declared interface. Okay, it is the child of JPA repository. It is the child of JPA repository. ఓకే, ఈ JPA రిపాజిటరీకి ఇంకో చైల్డ్ ఉన్నారు. ఎవరెవరు? JPA రిపాజిటరీ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఈ JPA రిపాజిటరీ యొక్క చైల్డే సింపుల్ JPA రిపాజిటరీ. ఓకే, సింపుల్ JPA రిపాజిటరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వన్స్ అగైన్. దిస్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సింపుల్ JPA రిపాజిటరీనా? అంటే ఈ ఫాదర్కి ఇంకో బ్రదర్ ఉన్నారు. ఎవరు అతను? పర్సన్ రిపాజిటరీ. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఫాదర్ ఈజ్ JPA రిపాజిటరీ. దిస్ ఫాదర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 children, sibling 1, sibling 2. ఓకే, సిబ్లింగ్ 2 యొక్క కొడుకు ఎవరు? సింపుల్ JPA రిపాజిటరీ. ఈ సింపుల్ JPA రిపాజిటరీకి ఈ పర్సన్ రిపాజిటరీ ఏమవుతాడు? బాబాయ్. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో internally what happens, the proxy object will be created by the data JPA framework. అంటే ప్రాక్సీ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు క్రియేట్ అవుతా అంటే, ఇందులో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని వాడుకొని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది డేటా JPA. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని దీనికి చైల్డ్ లాగా ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఎందుకని? మనం పర్సన్ రిపాజిటరీకి సింపుల్ JPA రిపాజిటరీ ఆబ్జెక్ట్ ఇంజెక్ట్ అవుతే క్లాస్ క్యాస్ట్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. ఎందుకు? దీనికి ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్షిప్ లేదు కదా. అర్థమవుతుందా? ఈ ఈ ఇంటర్ఫేస్కి ఈ క్లాస్కి ఎలాంటి రిలేషన్ లేదు, ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉంది. ఎలా? వీళ్ళ అన్నయ్య కొడుకు, డైరెక్ట్ రిలేషన్ లేదు. ఓకే, సో అందుకని ఏం చేస్తున్నారు, ఒక ప్రాక్సీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇందులో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని కాపీ కొట్టి ఈ ఇంటర్ఫేస్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారు. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ఆన్లైన్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? హలో, రైట్, సింపుల్, రైట్. మీరు జనరల్గా చూస్తూ ఉంటారు, లైక్ వీ ఫేస్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యుయేషన్. మనం చదువుతాం ఏదో అట్లట్లా. ఓకే, మన బాబాయ్ కూతురో పెద్దనాన్న కూతురో వస్తుంది, మధ్యలో టాప్ ర్యాంక్ వచ్చినా అని చూపించుకుంటుంది. మన ఇంట్లో ఇక మనకి
బ్యాండ్ మోగిపోతుంది, రైట్? అప్పుడు వాళ్ళని కాపీ చేయమంటారు కదా, రైట్? జస్ట్ లైక్ దట్ ఈ పర్సన్ రిపాజిటరీకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఓకే, మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. దీన్ని రెప్లికేట్ చేసి ప్రాక్సీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రాక్సీ ఆబ్జెక్ట్ని పర్సన్ రిపాజిటరీకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈజ్ హౌ హియర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద సేవ్ మెథడ్, పర్సన్ రిపాజిటరీ డాట్ సేవ్ మెథడ్. ఈ సేవ్ మెథడ్ మనకు కనిపించదు, అదే మ్యాజిక్. అందుకనే మ్యాజిక్ ఉంది కాబట్టి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ చాలా ఫేమస్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకేనా? కమ్ ఆన్, యూ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్ నౌ, ఐల్ రిజాల్వ్. Okay, listen here. We have 4 components: model, repository, service, controller. Why do we write model classes? For storing data in database. Okay. ఈ పర్సన్ క్లాస్ కి ఏం annotations ఇస్తాము? @entity, @id. ఓకే, ఈ రెండు ఇస్తాం, మనకు తెలిసిందే. ఫస్ట్ ఏమో టేబుల్ జనరేట్ చేయమని, సెకండ్ ఏమో ప్రైమరీ కీ కోసం. ఓకే, ఇందులో అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఐడి, నేమ్, ఇంకా గెటర్, సెటర్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్, మీ ఇష్టం. అంటే టోటల్లీ ఇట్స్ ఏ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ repository, we want to connect to the database. And what is the framework we are using in Spring Boot? Data JPA, Spring Data JPA we are using. So here we create the person repository interface. What is the component? Interface component. It extends what? JPA repository. Okay, for this JPA repository you will mention which class to be taken, person, and what is the data type of primary key column. We will mention like this. Okay, understood? Service class, we'll create person service class, and what is the annotation we use here? @service. Okay, @service. Okay, next controller. Here we create the person controller. సో మనము ఒక చిన్న రెస్ట్ అయిపోయి డిఫైన్ చేయాలన్నా ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ కంపల్సరీ. person class which is in the model package, repository, person repository, and a person service, person controller. On the top of this class, what is the annotation we use? @rest controller. REST controller తర్వాత a common REST endpoint define చేయడానికి ఏం annotation యూజ్ చేస్తాము? request mapping. What does this annotation will do? It will map the URLs. It will map the URL endpoints under REST APIs. Slash person కి person రాసు. ఇది కాంపోనెంట్ బేస్డ్ ఇవ్వాలి. ఇది పర్సన్ కంట్రోలర్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ పర్సన్ ఇస్తున్నా. ఎగ్జాంపుల్, దేర్ ఈజ్ ఎ జిమ్ కంట్రోలర్. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం? జిమ్ అని ఇస్తాం. ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, మీ ఇష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్. Now you observe, we build these 4 components for what purpose? So what is the purpose of it? What is the purpose? To save the data in database. Okay, so now we will receive the data to the controller component. So ఇక్కడ మనము ఒక మెథడ్ ని పెట్టాలి, ఆ మెథడ్ ని ఇన్వోక్ ఎలా చేయాలి. So what is the annotation to invoke the method for saving the data? Post mapping. What is the annotation? Post mapping. And here we mention the endpoint, create or save, whatever you want to write, you can write create. Okay, and below this we will be having the method person, public person, save person. Okay, how do we receive? With which annotation will help us to receive the data object? What is the annotation?
at the rate request to body, request to body, and here we receive person p, okay na? And here we have to send this person object to service class, okay na? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను @autovide private person service, okay, person service. సో నేను ఏం చేస్తాను? Here I will write return person service dot save p. Means what I am doing, I am sending the person object which is received from the external client to the save method which is inside the person service class. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము? సేవ్ మెథడ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. విల్ బి హ్యావింగ్ సేవ్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా, p person save. It will receive person p object, ఇక్కడికి రిసీవ్ అవుతుంది. సో వాట్ యూ విల్ డూ? యూ విల్ రైట్ repo dot save, రిటర్న్ చేస్తాం అనమాట. రిటర్న్ విల్ బి హ్యావింగ్ రిటర్న్ మెథడ్. సో ఇక్కడ we want a person repository, autovide person repository, ఓకేనా? ఇంతకుముందు చెప్పిందే మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నా అంతే. ఓకే, సో కంట్రోలర్ నుంచి పర్సన్ సర్వీస్కి వస్తుంది, సర్వీస్లో నుంచి రిపాజిటరీలో నుంచి ఇక్కడికి రిసీవ్ అవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డేటాబేస్లోకి వెళ్తుంది. Hope you understood. Okay, the data is stored inside the database. From the controller, it went to person service. From service, it went to data JPA. From data JPA, it went to database. Hope you understood the flow. Okay na? ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ వాడాను, బట్ మీరేం ప్రిఫర్ చేయాలి? కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, పోస్ట్ మ్యాపింగ్. ఈ మెథడ్ ఎలా ఇన్వోక్ చేయాలా? మనము క్లయింట్లో రాస్తాం అన్నమాట. See here, every one of you, I am showing you how to invoke this save method. How to invoke save method which is annotated with post mapping? So first we have to select post, and here there I kept what is the URL endpoint we gave. Imagine I gave person/create. ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత మనము ఇక్కడ డేటా ఇస్తాం, JSON ఆబ్జెక్ట్ డేటా. ఓకే, నేను ప్రస్తుతానికి ఐడి ఆటో జనరేటెడ్ కాబట్టి నేమ్ ఇస్తున్నా, ఏజ్ వస్తున్నా, ఏజ్ న్యూమరిక్ వాల్యూ కాబట్టి డైరెక్ట్గా 17 సంథింగ్ ఇలా. ఓకే, క్లిక్ అని చేస్తే ఆ మెథడ్ ఇన్వోక్. ఓకేనా? అంతే. ఎస్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్ యూ హ్యావ్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. డేటాబేస్లోకి సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, డన్. Listen here once again. We use @post mapping for what purpose? For saving the data. Okay. These annotation, sorry, for saving the data.
And for retrieving the data, which annotation we use? At the rate get mapping for retrieving. For updating the data, which annotation we use? Put mapping. For deleting the data, which annotation we use? Delete mapping. ఓకే, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సేవ్ చేయడానికి పోస్ట్ మ్యాపింగ్, రిట్రీవ్ చేయడానికి గెట్ మ్యాపింగ్, అప్డేట్ చేయడానికి పుట్ మ్యాపింగ్, డిలీట్ చేయడానికి డిలీట్ మ్యాప్. ఓకే, పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అప్పుడు ఏ అనోటేషన్ యూజ్ చేయాలి? రిక్వెస్ట్ బాడీ, డేటా ఫెచ్ చేయడానికి. ఓకే, ఈ గెట్ మ్యాపింగ్ లో ఒక సింగులర్ డేటా యూజ్ చేయాలంటే మనము ఐడిని ఫెచ్ చేయాలి కదా. ఓకే, టు ఫెచ్ ఐడి ఫ్రమ్ ఇది సపరేట్గా మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. టు ఫెచ్ ఐడి ఫ్రమ్ URL, what is the annotation we use? Path variable at the rate path variable at the rate path variable. నెక్స్ట్ పుట్ మ్యాపింగ్ అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఎట్ ద రేట్ రిక్వెస్ట్ బాడీ annotation యూజ్ చేస్తాం. రిక్వెస్ట్ బాడీ. ఓకేనా? క్లియర్? సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Remaining things we'll discuss in the next class.